Ok, jovens. Exatamente no ponto onde paramos nossa última gameplay. Agora, vídeo longo, agora aquelas 3 horas de duração de vídeo aí. Porque é Final Fantasy, né, cara? Quanto mais melhor. Simbora. Oxe, agora o Clive simplesmente meteu o pé, mano. Tem hora que eu não entendo esse rapaz, não. Tem hora que ele quer correr, tem hora que não quer. É do jeito que ele quiser. Que isso? Uma pedra branca. Eu vi que tinha um item aqui. Pera aí. Ah, safadinho, você por aqui, cara. É uma caçada. Mano, minha primeira caçada assim do nada, velho. No começo. Ameaças notórias. De vez em quando, o Clyde pode se deparar com criaturas maiores, mais rápidas e mais ferozes do que o normal. Derrotando-as pode render, além de renome, materiais raros que podem ser utilizados para criar novos equipamentos ou melhorar itens existentes. Você pode obter informações adicionais sobre as ameaças notórias falando com o Mog no escrito do direito. É, as caçadas, poxa. Então vamos tomar cuidado aqui, deixa... No, nível 25, aí é God. Se eu não me engano, tu me transforma em pedra, né? Doido. Doido, chamei um inimigo de doido. Boa noite, Pedro. Mandou um teletransporte ali. Olha, foi o que tu fez em mim, velho. Não faço ideia do que ele fez em mim. Ah, eu tô lutando muito ruim. Vamos matar logo ele de uma vez? Não, deixa eu atordoar ele primeiro. Aí, quebrei a defesa. Transforma. Taca ali pau, Marco. Péssima habilidade pra poder usar contra esse chefe aqui que fica se teletransportando. E morri. Simplesmente morri. Primeira vez que dá game over no jogo. Eu não entendi nada. Putz! Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Tá, vamos chegar até lá. Ok. Nosso meliante tá ali no meio do caminho. Chegar introduzindo aqui o combate. Vai, Clive, sem brincadeira agora. Vamos lutar sério agora. Oxe, saiba lá, bicho. Esse aí que me deu isso aqui, ó. Nice try. Too slow.
Aí. Ô bicho, tu me acertou ainda? A real é que eu tô lutando muito mal ainda. Eu melhor e pior nesse jogo. Tô que nem os filmes de sexta-feira 13. Tá. Derrotamos o ruim. Seguindo. Não, a gente não perdeu tudo não. Até porque tem save automático toda hora no jogo, não faz sentido morrer e voltar lá por coisa e ter que fazer tudo de novo. Porque senão só era da load game, então não faz sentido. That must be the bridge. 10 conto deixaram aqui no chão. Clive parou de correr de novo, eu não entendo isso nesse jogo, sério mesmo. Tem pra que uma mecânica de correr automático sem eu poder tá fazendo isso manualmente. Uai, pra onde é que eu vou aqui? Ah, pra lá. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. We're best off staying where we are for now, I reckon. Hey, Mark. No one survived then. I'm sorry.
Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And the rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats. I assumed it was all just nonsense concocted by the nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to... And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing. Which begs the question. My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me... Then we must as well. Will you be all right? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them E tempo livre. E tempo livre. Tá perto do fim? Depende, porque... Eu não sei se é... A parte do tempo livre é porque hoje é sábado, né? Porque na semana eu só tenho apenas a madrugada pra jogar, né? E não, cara. A gente acabou de abrir a live. Tá apenas com 12 minutos só que abrimos a live. E se tá perto do fim, eu sinceramente espero que não. E que demora ainda uma semana ainda pra zerar. Não sei. Como é que eu não sei se tá perto do fim? Não tem como. Ah, se eu não me engano, essas missões que tem mais... Uma surpresa de plumas. Isso aqui é o Chocolobo, certeza. O que tem mais é que vai me servir para a campanha. Oi! You handy with that sword of yours? Oxi. Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? Chocobos. You heard me right. Wild bird, and not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect... Chocobos? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. Well, go on then. Don't just... All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a you save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. And don't worry, you'll know her when you see... I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Cara, é muito longe, mano. Não tem fast travel não pra isso, não. Na verdade, a gente tem duas. Uma que tá do meu lado e outra que tá bem mais longe. A do Chocolobo, eu acho que é essa que tá aqui do lado. Deixa eu ver. É. Tá vendo? Ele começou a correr agora. Então, opa. Uma pena. A white feather.
Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. A pena do chocobo branco. Não dá pra entrar na água. Não vou lutar. Ô, Clive, se você corresse, cara, seria tão bom, mano. Na moral, velho, é ponto negativo nessa parte, mano. Não poder correr. Tem que esperar a boa vontade dele de acelerar sozinho. They're in trouble. Eu tenho certeza, melhor RPG? Esse ano, se for isso, difícil, vai ser complicado. Esse ano é o ano dos RPG. Eita, vou enfrentar, tô com vontade. No mistakes. Tem 100% de certeza? Eu já vi uma discussão lá no Twitter agora. É, Twitter é lixa mesmo. Não sei nem porque eu citei Twitter agora, sinceramente. Esquece o que eu falei. To me, flames! Bom, trilha sonora. Se Zelda ganhar é sacanagem. Vou logo falando, porque Zelda tem umas músicas legais sim, mas cê é doido. Essa aqui não erra uma. É diferente de ter uma música boa, aqui não erra nenhuma. Estamos falando que hoje é o ano dos games. Estamos falando que hoje é o ano dos games, sim. Nós sabemos que 2018 sempre será o melhor. Cara, não sei. Eu tô achando esse ano épico, mano. Eu tô achando esse ano muito diferenciado, velho. Na moral. 2018 eu vou lembrar de God of War. Homem-Aranha. Quem mais? Sei lá. Ó, já esqueci. Já esqueci. Ah, o chocolate ali, ó. Estão fazendo ruindade, ó. Cara, ele quando se estica, ele fica grandão, né, mano? Isso ficou esquisito esse comentário que eu fiz agora, hein? Olha lá ele. Not around here, they won't. Ah, Zelda também em 2018? Because she's something of a hero in these parts. Final Fantasy? And I hurt you. Final 7 Remake foi em 2018? Você está falando tudo esse ano, tá certo? Still, how about we hurt you both? Alright then. Tem muito mais, amiga, porque você não tá lembrando aí. Mata logo esse cachorro aí, pelo amor de Deus. Aí, pronto. Só o grandão agora.
Esse ano só de cabeça. Pera aí, deixa eu passar. Eu acho que vai começar uma cena. Nem dá tempo de eu falar. É isso mesmo. Teria que pegar mês por mês e ir falando os lançamentos. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Caraca, velho. É o show clube dele. De 18 anos atrás. It is you. You survived. And you found yourself a flock. É isso que eu tô pensando, Logan. Ele é cego de um olho. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Homem-Aranha, God of War, Celeste, Far Cry 5, Forza Horizon 4, The Crew 2, Field of Thief, Life Strange 2, Gris, Exo, Xenoblade 2. É uma porrada de jogo mesmo. Ainda não é o meu ano favorito, mas tem um bocado de jogo mesmo. Ainda sou mais esse ano, apesar de ter God of War. Vou fazer de conta que God of War foi esse ano, foi no final do ano passado. Princely son. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. what is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, Tem alguma coisa esquisita hoje, viu, Lobinho? Que eu tô conseguindo beber o café tranquilo. the lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stable. Fica bem aí. Tá, deixa eu ir pulando o diálogo quando eu vejo que dá. Vai estar colocando uma montaria. É isso mesmo. Vamos dar uns rolê aleatórios por aí, estilo Ronaldinho. Assassin's Creed Odyssey. Cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to act, don't you worry. We'll get along. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now. Ih, rapaz, vai reconhecer, hein? You? That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you?
Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to... Anyhow, best be on my way. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Toda hora, meu querido. E vamos que vamos. Após 18 anos, Clive finalmente reencontrou com sua fiel montaria. Cadê? Eu tô apertando. Ah, é pra segurar. Companhia de viagem. Tá, cadê a Gil que tava... Ah, tá. A Gil tava do meu lado, desapareceu. Como é que eu corro mesmo? Acelerar, desacelerar, desmontar. Beleza. Me diga uma coisa, e se eu quiser pegar os itens, vou ter que sair da... Não diga que o jogo não pensou nisso, não. Deixa eu ver aqui. Cara, que quebrado, mano. Eu vou ter que... Aí agora até não zerei ainda. Quando eu zerar, você vai sentir falta, que eu paro de fazer live quando eu zero um jogo. Ah, agora andar agora não é problema. Menos 700 pontos, sim. Cadê o drift? Ah. E ele plana. Um pouquinho mais plana. Deixa eu ver. Só se eu pular só. Ele cai rápido. Mas se eu segurar... Como é que dá o drift? Ataca. Beleza, vamos ver. Gold. É o jogo do ano. Matando o inimigo nível 19, velho. Aí, morreu. É Gold. Gold. Tá, vamos sério, que eu tava dando uns rolês aí só pra ele pegar no jeito. Deixa eu vir pra cá. Tem uma missão ali no meio do nada. Vamos lá. Não é um pinguim, tá mais pra uma galinha, pô. Show Club, se eu não me engano, estão lá na série de Final Fantasy desde Final Fantasy 3. Eu tenho quase... o 1 não é não. Eu acho que é a partir do 3. Só tem uma coisa que eu não tô gostando. Normalmente o Show Club tem uma musiquinha só dele. Não fizeram uma musiquinha só pro Show Club? Não, a música do Show Club do Final Fantasy XV é incrível. Até hoje eu tenho. Boa noite, Yara. Poxa, é uma luta, mano. Joga não, vai morrer todo mundo.
Mandou um abraço. Ah, obrigado. Obrigado, Joninho. Pra ele também. Time to head home. Cadê? A gente veio, pegou aí o objetivo aí. Vamos embora agora. Não, nosso objetivo não é aqui não, cara. O que é essa missão? Volta ao esconderijo. É tudo no esconderijo agora. Ok. Já voltamos já. Vejamos aqui agora. É lá na parte de baixo, é a nossa missão. Oh, rapaz, tudo ao contrário, tá vendo? Ah, de buenas. É, live de RPG é complicado mesmo acompanhar. Principalmente quando pega a história pela metade, no meio do caminho, aí que complica. Consegui! Reeks like a chocobo's arse. Margot. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. Opa! Aumenta ataque em 12, é nóis. Deixa eu ver. Eu aumento o ataque em 7. Agora em 12. Valeu a pena essa missão. Essa aí valeu muito a pena. Bom, vamos lá. Depois eu tenho que ir no quadro de missões lá para poder entregar. Tenho zero suspeição sobre isso. Mas o pessoal aqui em casa também meio que acredita. Cresceu acreditando em besteira de véi. Véi que não tem o que fazer durante os dias, fica inventando história. What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Atrair cobras, pois é. Escuto isso também por aqui. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Agora sim. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us,
is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's breath. Complexo, tudo bom? Buenas noites, jovem. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Brian. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. O tio do cara é dono de mais de 100 cidades, velho. Pelo que eu entendi, é dono. Sei lá. É o Liz. Aí. Cupo. A bancada de outro já está aberta. Vamos lá. Os seguintes recursos no esconderijo: relatórios dos aliados, sussurro e o quadro de caçadas. Todo mundo nessa hora só quer saber do quadro de caçadas. Quer enfrentar aqueles bichos ruins que nem eu enfrentei agora há pouco. Os bichos mais brabos do jogo, provavelmente. Só que não vão ser liberados tudo de uma vez não, né? Vai ser tudo aos pouquinhos. A mulher das drogas tá aí. A música... A vitrola com a melhor música do jogo. Vejamos aqui. Pipipi, popopó. Deixa eu ver. Tem a musiquinha ali, show. Tem alguma coisa nova aqui nessa mesa de leitura. Vamos lá no quadro de missões. Oh, caçada. I hear there's trouble in Rosaria. Rosaria. Complexo. Eu tô aqui. Mas isso foi de tarde, ô Complexo. Aí. É muito derrubado a live lá nessa plataforma. Muito lento. Ah, my favorite pupil. Deixa eu ver se você... Como é que tá a situação? Essa mulher, ela explica umas paradas muito complexas. A situação do reino. Falando de Viviana no mapa do esconderijo, Clive pode... Situação do reino. E o que anda acontecendo. Revisitar as lições anteriores de 9 contos e analisar os relacionamentos dos indivíduos que os cercam. Ô, louco. Aqui, meu irmão. Aqui... Não tem nem por onde começar esse negócio. Aqui você pode ver os detalhes, as relações entre os personagens de Final Fantasy XVI, atualizadas conforme você avança na missão principal. Ok. Uai. Ah, tá. Lá na parte de baixo, no canto, lá na parte de baixo temos uma timeline mostrando o ano de 860, que é quando o jogo começa, com eles crianças ainda adolescentes. E essa daqui é a galerinha daquela época, tá vendo, ó? Se eu clico aqui, é o filho, primogênito. Aí tem o dominante da Fênix. Aí tem o Dogal, que é o cachorrinho. A Jill, que é a paniquete dele aí agora. Que é isso? Apareceu um raiozinho aqui, mano. Quer dizer o quê? Parceiros. Amigos. Ambrose aqui no canto. Eu acho que essa galerinha aqui tá morta, né? Voltando no passado, em 878, ela ainda estava viva. Ah, beleza, cara. A mãe de Clive ainda tá viva. Em algum boteco por aí, mas tá viva. Dando trabalho no meio do mundo. Aqui é o rei, né? Eu acho. É rei, é? É rei. Esse aí é o Bahamut. Se eu não me engano, esse é o Bahamut. A nossa queridíssima Benedita foi de base. E o Geralt morreu com uma machadada no pé do ouvido.
Esse carinha aqui... Não... Mais ou menos. Enfim, legal, interessante isso aí. Depois dá uma olhada melhor. Aqui você pode ver os detalhes dos eventos do presente e do passado relevantes para a história de Clive, atualizando conforme você avança, beleza. E aí, que aqui é difícil, hein? Peraí, Horseria. Papai. Tá, ele vem aqui. O jogo começa aqui. Depois vem pra cá. É muita coisa explicando, mano. I have the details here. Os tempos de hoje em dia. A mãe dele aparentemente não tá com ninguém, mas por ela estar nessa galerinha aqui, ao lado do imperador, que é o pai do Bahamut, aqui, ela deve estar de coisinha com ele lá mesmo. A antiga Duquesa do Rosário, agora Imperatriz Safada. Seu propósito na vida sempre havia sido preservar a linhagem da Fênix, e por esse motivo ela traiu seu marido e se aliou à força que julgou ser mais poderosa. Bicha! Meu Deus! Agora ela é a rainha soberana da província imperial. Ah, ela pensa no futuro, né? Que governa com uma crueldade e com desprezo pelos plebeus que ninguém imaginaria na época do Arquiduque. Ninguém imaginaria? A gente com 10 minutos de gameplay aqui já tava desejando o ódio da mulher, velho. Povo burro. Quem é essa daqui? A que acompanha ele, a companheira, atendente de Joshua. Não gostei do nome que ela recebeu. Vamos lá. Companheira e protetora de Joshua, dominante da Fênix. É leal e perigosa, e sua lâmina está sempre preparada para atacar qualquer um que queira o mal de seu mestre. Além disso, seus tônicos estão sempre em mãos para curar as mazelas do príncipe. Ah, então ele está doente com alguma coisa. Joshua se dirige a ela pelo nome de Jute, mas não está claro se esse é o nome verdadeiro ou um pseudônimo. Joshua tá com o que hoje em dia? Ele tá, deixa eu ver se fala de doença, alguma coisa do tipo. É o herdeiro do trono, do qual Joshua foi dado como morto pelas mãos do segundo Eiko de fogo durante o desastre do portal. Contudo, e de alguma forma ele sobreviveu, apareceu diante de seu irmão mais uma vez, cerca de 13 anos depois, no santuário interior da cabeça do Draco, e salvou Clive dos avanços de Ultima, que é o nome do cara, invocando o poder da Fênix para ser... Não falou sobre doença, alguma coisa do tipo. Isso aqui é bom. É muito bom, na verdade, isso aqui. Se você tiver com a dúvida de algum personagem... Olha só, essa galerinha ainda tá viva, velho. Hoje em dia. Olha, eles ainda estão por aqui, ó. Os carinha lá, os Winchester. Olha, ó. O Dean Winchester. Ainda tá vivo hoje em dia, então. Então pode ser que a gente ainda encontre eles. Here's the latest information. E o nosso amigão que apareceu naquela hora lá? Ah... Very good. E aí, Cupo? E as caçadas aí? Tá braba hoje? Eu procurei você por toda parte. Deixa de mentira. Eu tava ali com uma mulher. What's the matter, Nectar? The hunt board. Quadro de caça. Where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam. Just because they can't be dealt with when they're spotted doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Eu preciso lembrar você, porque eu sou mais do poderoso dos monstros. Nenhum monstro da floresta... Deixa eu ler, desgraça! Muita coisa! O jogo que tá pulando não é eu.
Well, leaving your Nada por mightiness, enquanto. the people of ASSISTIR are going through a lot already. What with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Ah, obrigado por não encontrar alguém para entender você. É tão bom encontrar alguém. Então vou ficar aqui de olho nos anúncios que foram fixados no quadro. Se quiser alguma informação, vá te ferrar, bicho. Deixa eu ler. Uai. Relatos de monstros aterrorizando os campos. Beleza, são as caçadas. A gente enfrentou essa daqui primeiramente. Não sei nem se era pra ter enfrentado. Eu acho que era pra ter enfrentado naquela hora. A gente pode repetir ela se quiser. Não. Seguinte, funciona da seguinte forma. Ela tem uma pontuação ali em cima, um ranking. E eu acredito que o ranking deve ser mais ou menos significa a dificuldade que vai ser essa batalha. E, por exemplo, você não tem como saber onde é que vai ser as caçadas. Ela só vai dar algumas dicas. Por exemplo, um membro dos machados sangrentos repousa no repouso das matas, relatou que foi atacado nos pântanos por um monstro sobrenatural, tem apenas um olho, ele voou até ele com as suas asas esqueléticas de morcego e os atacou com garras tão escuras quanto a noite e tão afiadas quanto popó. Obviamente ele fugiu aterrorizado, mas tá, ele não fala. A única coisa que fala sobre o local é que aqui, repouso da Marta. E que foi atacado nos pântanos. Aí você tinha que fazer essa... Tem que juntar aí pra poder identificar onde é que ele fica mais ou menos. Do mesmo jeito esse aqui agora, ó. Que nem mostra o que é. Aqui a gente sabe que é um dragão. E que é de ranking B, já é um pouco mais complicado. Mas que vai me dar 8 mil de dinheiro. Aí é God. A gente gosta de dinheiro. E esse aqui... se estabelecendo na colina próxima ao Lago Leste. Bom, de toda forma, se a gente estiver andando pelo mapa, se for o mapa onde ele estiver, a gente pode ir bater de frente com ele lá, tá ligado? Não necessariamente a gente precisa estar vendo essas coisas, não. Eu acho. Oh, Clive! Well... The patron's whisper. Does that mean... Oh, no. That's still me. It's just I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation. Your benefactors are a generous lot. Concluir missões secundárias aumenta o renome de Clive, inspirando os benfeitores anônimos dos continentes gêmeos a fazer doações de dinheiro ou itens para a causa dele. Fale com a fulana aí no sussurro, no refeitório, no esconderijo de Clive para ver os renomes. Tá, renome é aquela moeda ali em cima. A gente vai fazendo missões secundárias e vai ganhando elas. Ela apareceu isso agora, essa parte. O assunto da casa de chá. Isso aqui é aceitar doação. No caso... All yours. Tá, estão me dando, né? É? I don't have that one. You do. Doação já recebida. All in good time, eh? Não foi possível se você não tem renome Been delivered suficiente. yet, I'm afraid. Here you are. Come again. I may have more for ya. Tá, esse carinha aqui vai me falar onde tem as missões que eu ainda não fiz ainda, em algum ponto, né? Missões disponíveis. Não há missões disponíveis em nenhum ponto. Beleza. Tá, a gente vai pra onde aqui agora? Uai, tem uma missão lá. Nossa, como tá longe, mano. Só se for pra gente dar um rolê aí no... Nossa missão tá aqui próximo agora. Um penhasco. Canto do Falcão. Ok, então. Vamos deixar ativa aquela missão. Porque igual a missão do barco, botar
essa missão secundária pode ser exatamente onde a gente vai fazer a principal. A gente já faz. I hear there's trouble in Rosaria. Antes nunca do que tarde. É, ué. Eu não sei se vou pra cama. Oxi, o que tu tá fazendo aí? I don't know. You go first. É porque tem um cadeado aqui. Nada proibida? Chocobo, chocobo, why can't you fly? What good are your... Isso é uma galinha, menino. You can't reach the sky. Tô me sentindo em Hogwarts. Sid, E na aula de herbologia. I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow. It's good to know that something of the old hideaway still lives. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died. And now the fruit's finally ready. And not only is it ready, it's actually tasty. Impressive. You couldn't take them some, could you? Tá bom. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's... O cara tá conversando com a planta. Tá certo. Oh, nice. Deixa eu ver. Nossa missão é aqui. Poxa, mano, mas tem que andar muito. Vou aproveitar que eu tô logo aqui pra ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tem um livro aqui. Tentáculo de Malboro. Aqui ficou Mopou. Mas é Malboro, cara. Eu queria entender por que... Será que foi a tradução que traduziu errado? Eu não duvido os caras terem feito isso. E o Malboro é um inimigo muito tradicional do Final Fantasy. Que é aquele bicho que parece que a gente enfrentou num pântano, sabe? Acho que vocês lembram. E comeu até um Goblin. Ele aparece em muitos Final Fantasy. Did you come through the forge today? O Dogal ficou pequenininho junto com os meninos. Tem cena que o Dogal parece maior do que o Clive. You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martell. Martell. Now, where have I heard that? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. É esquisito quando chamam ele de Sid, né? Others weren't so lucky, though. Mas vocês não querem que eu volte lá não pra entregar? Ah, tem uma missão aqui do meu lado. A gift from the backyard. For your service. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Oh, mano, tem que voltar lá, velho. That room's as ragged as ghosts. Pega a maçã, deixa a maçã, pega a maçã de novo.
Tá, eu definitivamente não gostei das secundárias desse jogo. E talvez pro Clive não correr muito, isso é um problema. The curse breakers send their thanks. And they're Eu acho que não vou aguentar muito hoje não. very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now when she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. Had some... I didn't do anything really, but thank you. By the way, Otto's expecting some of your crop. And Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel? Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. Até que enfim a gente vai ver um pouco da Shiva em ação, né? Porque a gente só viu isso nos primeiros minutos do jogo e só. Come on. Tipo, ela transformada mesmo, linhagens. Tá, vamos embora aí, compadre. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Yeah! Meu Deus, o jogo não deixou correr. Vai ser a primeira batalha que eu vou fugir dela. Cara, essa música me lembrou uma música de Final Fantasy VIII, o tema de batalha. Passei direto do ponto. Passei do ponto.
É Show Globo, o nome dos queridos. Justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Hey, vai te aquietar, você acha que a gente é monarca? É, não, eu tô imitando a voz do velho, né? Ixi. Rosaria must be cleansed of the stain which befalls her, that she might rise once again from the ashes to welcome it would be a pity to make examples of you all. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. Full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bear. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the E aí, compadre? Excuse me. You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin. Ixi, vamos ter que tomar cuidado, senão a galera pode nos dedurar. Take on the Empire. We're going hunting for outposts. Tá, tem alguém matando os caras aí, mano. 10 rolos de sedas. E aquilo? Tem um doguinho. Two more left to join the garrison this very night. Outros dois saíram, vou se juntar à guarnição hoje mesmo. Opa. Pera aí, meu irmão. You seen them? I'm sorry. The Black Shields. At least I think they was the Black Shields. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might, if only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? No. How'd you get it? But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Eita. Ia caindo, mano. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are. Your presence puts us all in grave danger. Deixa eu ajeitar. Ai, pronto. Master, its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Ah, mas agora ficou melhor. Then we shall be on our way. Minha cadeira tava muito alta. Tava nem cabendo nas pernas direito aqui. Aí foi abaixar, ela desceu de uma vez. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, we still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuit. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Pode ser que eu tenha deixado alguma coisa nessa vila, mas vai ficar pra outra hora. Pera aí.
Tá ok. Olha, tem um caminho pra cá que a gente não foi. Provavelmente tá bloqueado esse caminho pra ele estar dessa forma. Ready, go? Faster! This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ever since the Apollo tree, we've seen... Vou lutar contra esse maluco aí só pra ver. What do you think is waking them? Como é que eu saio mesmo? The mother crystals collapse? Com toda a paciência do mundo, né? Poxa! E é desse jeito que chama? Acho que eles assobiaram errado agora, viu? Nessa... Fly, Ambrosia. E é isso aqui? Ah, eu vou saber já já o que é isso aí. Fiquei interessado. Be safe. Tá, vamos saber o que é aquele obro ali. Obro? Ovo. É um baú. Tipo é, como se fosse isso. Let's go. Reduz configurações de vídeo ou usa um padrão de codificação mais rápido. Time to fight. Só vou descer porque tem uma caixa ali, porque se não fosse isso, não ia descer pra lutar não. Tô tentando descer.
É o sono, Yara. Já tô caindo de sono aqui. Cansadão. Deixa eu ver o tamanho desse mapa. Tá de a pé, só por causa da demora pra subir. Cara, me decepcionou um pouquinho essa parada aqui do Show Club. Queria que fosse um negócio mais prático. Pra descer também. É isso mesmo, ele explode com o tempo. Ready, go? Yeah! Blood, Clive. É mesmo? And still wet. Sempre o suspense de mostrar o cachorro e depois o inimigo. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Vamos matar tudo do mesmo jeito. Say that again. I'll show you a true shield of reserve. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. The
close at Old Hill's gates. Then we hurry. Find something, boy. Death. Found her. Caraca, tem um maluco de cabeça pra baixo ali, velho. Todos. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Cara, tem que ser de choco. Não pode chamar o Chocolobo. Será que não vai ter nada escondido aí pra mim? Oi? We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire. Let us cross over to Rosalith. Good girl. Mas eu dou 2 passos. Tem que descer. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Didn't hear nothing. Who am I to say? They're all Rosarian. But this is their home. This is no time to ride. Not here. Ambrosia won't help me here.
Let's go. Tô começando a gostar do tema de batalha. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Let us pass! My children are starving! Have mercy. Voice-rinsed dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here! No, enough Fuck off! Find the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since old... Maybe they found who they were looking for. Now we know why the refugees didn't come here. Keep looking then. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Or not. Give me thunder! Stand
finished. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. Já sei quem é. Blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Huh? Ah. My lord, I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Legal, cara. Cadê seu irmão? Sei lá. We can speak inside. Só falta ter morrido. Os caras deitados no chão. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields. Oh, tem cara ali escondido, não tem? It's the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. Se reencontraram. Saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Aliás, será que o irmão dele sobreviveu? Porque naquela noite o irmão dele tava machucado, né? If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord.
I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Oh, buck up, I man. suppose we owe He's you drawn our up dead. thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the... Foi mesmo. You're telling me that's the Archduke's? Vendedor. What is it you require? Lâmina de Gaia. Agora ainda tá vendendo isso, velho. As lojas estão meio derrubadas, viu? Aumenta a quantidade de geração transcendente. Eu não sei o que é isso, velho. Depois eu tenho que dar uma olhada no que é isso aí, velho. Tô quase capotando de sono. É sério. Tá perceptível, não tá isso aí? Eu só quero... Eu quero um momento mais impactante pra poder finalizar aqui. Tipo, eu quero fazer essa missão assim ainda. Eu tô achando que ela vai ser interessante. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Ed have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Escudo de lama. Membros, durante a missão principal, companheiros diferentes dispostos a ajudar poderão viajar com Clive. Porém, dependendo do destino, eles podem permanecer no esconderijo. Ah, se por acaso eu for fazer alguma secundária, ele vai sair dali. Tá, deixa eu ver onde é a missão aqui agora. Tá meio longe, né? Tá bom. May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Faster! Look at me sideways. Come along now. The bastards are looking. There they are. On your command, my lord. What is it now? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For us area! For us area! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. It's over.
Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for. More dragons! Worse. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. All yours, Jogo! Outro, lá vem. Noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point, that this land is in dire need of cleansing. Chegou em mim ainda. Founder, there's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Tá, se o jogo não começar... Deixa eu ver. Se o jogo não começar a me fornecer itens de cura, eu tô ferrado. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards Perhaps this will be enough to stop the Cullings. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. And then it will all be... I often wonder if the nation we once knew is gone. Her fields rot. Her people... We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its... Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord.
And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might... It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since you're... Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Tanto que veio com machado. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And Jason. his name here, you shall pay with your tongue. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Isso era o que ele fazia quando criança, eu acho. Quer ver, ó? Aí vai... Ó, sabia. O velho vai chorar agora. Vai desmontar todinho. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. As pernas do velho. Coitado, velho. My dear boy. It's Coitado, velho. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary.
never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. É eu. Eu sei mentir, véi. It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet.
I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Agora, hein? Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Esse rapaz é diferente dos outros. Não sei não. Ele tá com defeito, esse rapaz aí. Ah, eu não consigo acessar nenhuma cidade. Então nem vou parar de jogar agora. Porque não adianta eu parar de jogar, porque eu não vou ter como farmar. Então, vou ter que continuar, mano. Só dá play aí. Ele é do contra, pois é. Only the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. Oxi. Vivian could probably make an educated guess. Tá, eu tenho missão secundária. Peraí, vamos ver assim mais rápido. Tem a missão secundária aqui. Tem essa daqui que é um maisinho que faz parte das missões. Tipo, é uma missão secundária, mas ela vai adicionar alguma coisa para o personagem, que nem o Chocolobo, por exemplo. Temos esse cidadão aqui que tá lendo aqui. Eu não quero nem conversa. O que você tem pra mim, cara? Eu vou pular aqui. Eu não tô afim, não. A gente aceita. Pega a missão dele aí e vamos fazer. Isso. Ó, é alguma comida aí pra fazer, ó. Tá. E onde é que tá essa comida? Ah, lá no meio do mapa. Mas se agora eu vá. Pera, deixa eu ver o cupo aqui pra ver se apareceu alguma nova. Ó, pergunta sobre o 4, pergunta sobre as aventuras, não. Deixa eu ver se tem mais de duas, só tem as duas lá, beleza. There are new billets being posted. E aí, Edu? Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Sei não. Fine. If you think it will help. Ah, rapaz, eu acho que eu sei o que é isso aí, hein? But if he doesn't want to talk,
We let him be. He'll open up when he's ready. All right. Eu acho que isso aí é pra fazer com que ele consiga If we both turn up at once. o ferreiro. I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit. O ferreiro começa a fazer umas armas melhores. Essa missão secundária aqui vai ser interessantíssima. E aí, Nescau, tudo bom, mano? Tá lá, ó. Tá o maisinho aqui de novo. A gente vai lá no ferreiro. Eu vou agora, cara. Depois a gente vê a principal aí pra ver o que é. Essa missão, ela tem um troféu relacionado ao ferreiro. Tem uma arma aí no jogo que é um troféu perdível. Se usar os itens em outras coisas como vendendo. Só zerando o jogo de novo pra conseguir. Vamos lá, meu compadre, tudo bom? Você tá meio triste da vida? Não tá mais querendo fazer as coisas bravas, não? Que houve? A morena? Ou moreno, sei lá. First August, and now you. What you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all. Please, mate. I'm worried about you. Phil, shut you up. It's nothing, not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of hail. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him, assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I... Glad to hear it. First things first, then. Tá, tem que falar com ele de todo jeito. Ou então aparecer uma secundária nova. Karen, minuto. mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Grifos. There's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. Final Fantasy XVI. Nescau. You get on with that. I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea.
Hopefully one of us will be able to. Ok. Tem mais alguma missão? Tá, só essa daqui que é no quadro de missões, que é relacionada ao grifo. Que é a missão do ferreiro. E deve ser aquela missão de ranking B. Aí eu tô ferrado. Olha, pergunte sobre os relatos de grifos. Eu ouvi você dizer que quer caçar um grifo. Eu tenho um anúncio perfeito para você. Um terror dos moradores locais se chama hipogrifo. Tá ali, ó. Safadinho aqui, ó. Ah, lembro demais. Ranking B, de toda forma. Enquanto passava por uma trilha que conecta a ala perdida a Cain, um dos nossos membros se deparou com um vento tão forte que tossia os dorsos dos velhos cavalos e ouviu um grito tão terrível que fez sair correndo. Ao serem questionados, os habitantes locais contaram que nessa área há um grifo ancião, conhecido como um hipogrifo, uma criatura odiada por seu apetite por chocobos e crianças. Ah, já odiei. Então vamos ter que matar. Tá, e perguntar sobre o grifo, ele vai ser a mesma coisa, vai marcar ali, mas não tem como marcar, né? É, só ler aqui e a gente tem que ir pra a ala perdida de Cain 97. Eu sei lá onde é isso. É aqui? Ala perdida. A gente vai ter que ir pra lá e ver se encontra, mas não agora, né? Vamos falar a missão principal. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what... You'll soon be setting sail for Drake's Breath, the mother crystal that rises from the boil. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves. Lá vai. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred. And they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent.
making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drek's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria. Sacked, I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Club. Ok. Complexo, falando aqui. Cadê? Tá, ele falou isso aqui. Menos atrasadas. Ah, acredito que deve ter uma opção sim, mano. Eu acho que deve ter, não tenho certeza. Tá, eu tô meio assim. Ok, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Se chegou... Vamos ver se chegou alguma coisa aqui. Tá, eu posso resgatar isso aqui, ó. Anel Berserker. O que ele faz? O próximo é com 100. Bom, o Anel Berserker. Vamos ver o que ele faz. XP, ok. Traço de chifre aumenta o dano de arremetida. Aumenta temporariamente a potência do ataque a cada esquiva precisa. Vamos testar. Tá, essa missão aqui do Show Globo tá ficando dessa forma assim com mais um ainda. Veja o quadro de caçada. Eu não consigo interagir com ele. Tipo, aperta aqui pra ir, não vai. Eu acho que fica assim mesmo até eu concluir ela. Acho que tem mais uma missão aqui, parece. Pera aí. Temos essa missão. E tem uma missão principal aqui ainda, que tá ali. Fale com o Gil. It will be over soon. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need, and I know that I can do it. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Eu acho que eu tô esperando coisa demais desses dois aí. Eu penso que vai rolar alguma coisa, nunca rola, nada, e a gente fica nessa expectativa. Ó, e agora chegou um ponto bom da gameplay, que eu tô vendo que o mapa tá tudo liberado, eu vou poder fazer a bagunça que eu quiser. Então, dito isso aí, você que tá assistindo esse vídeo aí, muitíssimo obrigado. E agora fica aguardando o nosso próximo vídeo, então já vai sair se ele por acaso já estiver no canal. Obrigado, valeu, fui.